This one we are doing it practically. You are learning it through doing it, so it's tangible. Pata maagizo. Salamu baba. Hizi ndo salamu zangu. Hawa. Salimia mwingine hapa katikati. Bushfire has a direct message to the people. It's very easy to explain to the community, and they'll understand how HIV can spread in a community with only one person infected with it. It's a car to a moment. I enjoy also the lifeboat and the chewing gum challenge. The chewing gum challenge is because you eat something and it's also a very simple activity. You said it is still sweet. You can take and continue chewing. Tena na sasa wanaweza fight infection sasa zitatolewa nje sasa kwa sababu mwili tena utaona. Sasa imeingia kwa mwili sababu alikataa kula dawa sasa mwili tena hauna nguvu. Infection ingieni. Infection sasa mna dance hapo kwa sababu sasa mtu ana nguvu tena. Na dance. Una nguvu. Huyu ni kuarisha. Sasa mnaweza hapo kwenye unaona sasa mwili wote sasa penye. Activity on what happens in the body. Yeah. I like that because the time I was educating the students and also the community, they were able to understand each and every step. Wajua mtu anaweza kucheka mimi lakini unaona mimi nacheka lakini unasijua ndani yangu kuna nini. Nikija hapa mimi nacheka tuna furaha na kila mtu lakini unajua mimi naliwa na niko ndani na vinya amekaa bana. Wana hata ongea ule kweli bana. Angalia mikono. Manake sasa ndio nikijijua ndio itakuwa. Angalia. Sasa fanya nini? They were so confident of talking to like elder people who are older than them, like the motorbike, the border people. They were able to communicate and pass the information. So kuna mmoja amesharara tayari. That's why tumesema haka kapati haka kabaki hivi ili kasi ya huku chini na ya hapa juu. Ndio. Hapa ndo unaona. Haya. Naiweka. Siwe ukaenda Iweka unapaswa kuwa very gentle. Unaingia kwanza mara kwanza tumeweka. I'm really gaining a lot. Personally, I'm a changed person and I also want to change the behaviors of my mentees and the community at large. I enjoyed everything, but there's one particular activity that we did, Future Me. It kind of opened up a lot of things that I didn't think about before. I'm part of a great project which is coming up. It has caused a lot of call for changes within me. So it's been really great and life-changing actually.